Good morning, my dear students. It's a sorry, good afternoon, I can say. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya Om Shanti 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 Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samatprabha Nirvignam Kurume Devo Sarvakaryasu Sarvada Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Om Shanti. Good afternoon, my dear students. Today I am going to take class for second standard, that is second grade or second class. Okay. The unit number 4, in that part number 2. In the part number 1, I had explained you subtraction of 2-digit number and 1-digit number, and subtraction of 2-digit number and 2-digit number with regrouping, with borrowing, that is called with borrowing, then the word problems. Okay, and today let me explain you subtracting from a 3-digit number. 3-digit number, 3-digit numbers. Okay, with regrouping. With regrouping here in the sense, in addition, what we do is regrouping, we go for the carrying. In subtraction, we go for the borrowing. Okay, hope you have followed yesterday's class. So today let me start with subtraction from a 3-digit number. We will now look at the subtraction of 3-digit numbers with regrouping. Okay, regrouping concept you are familiar with right now. Okay, example, subtract 697 minus 321. Okay, so here 679 minus 321. Okay, step 1, subtract the ones column. 9 minus 1 is equal to 8. This 679 minus 321. Here 9 minus 1 is 8. Okay, and here so 7 minus 2 is 5. Okay, 3 minus 3, sorry, it is without regrouping. Without regrouping means we no need to go for the borrowing. Plain we need to subtract, that's it. 6 minus 3 is 3. Very simple. Okay, without regrouping means very simple. Alright, so this is what we have to subtract: ones, tens, and first we have to subtract this ones column, then tens column, then hundreds column. This is over, that's it. Okay, then directly we'll go for the 4.4 exercise number 4.4. Okay, right here 7 minus 5 is 2. 7 minus 5 is 2. Right, 2. 8 minus 3 is 5. Below 4 there is no number, means no, it consider it as 0. 4 minus 0 is 4 only. Right, clear? So very simple. If it is without regrouping, but no need to go for the borrowing. Right, so here 6, so 8 minus 6, 8 minus 6 is 2. 1 minus 1 is 0. 2 minus nothing is 2 minus 0, you consider 2 minus 0 is 2 only. Right, so 218 minus 16 is equals to this. Right, 6 minus 2 is 4. 1 minus 0 is 1. 6 minus 3 is 3 only. Okay, so let's move on to the next examples. You have to do with your own, right? Try to listen and focus, listen and watch to this video. Okay, try to understand thoroughly, then take your book and try to solve. If at all you find any doubts, then go for the solved papers, right? Solved worksheets, right? Solutions you need to go for. When you have followed, no need to go refer that, right? So here 6 minus 5 is 1. 5 minus 1 is 4. 7 minus 2 is 5. Right, 2 minus 2 is 0. 6 minus 4 is 2. 9 minus 5 is 4. Right, this is how 962 minus 542. Right, this is how we need to go for the subtractions. Right, 7 minus 3 is 4. 9 minus 2 is 7. 1 minus 1 is 0. Okay, clear? This is how we need to do the subtractions without regrouping. Okay,
So now let's move on to the next examples. So arrange in the column and subtract. Arrange the column and subtract. Here we can find the 3 digit, 2 digits, 3 digit, 3 digit, 1 digit, 3 digit, 2 digit, 3 digit, 2 digits, 3 digit, 3 digit, digits, 3 digits, 3 digits, and 3 digit, 3 digits here also. So how to arrange this first we'll understand. So 986 means we need to start with the ones, tens, hundreds. 986. Here two ones means where we have to write? Here, here, or here. Here we need to write, right? This one's place. Only one unit, one digit means here we need to write. 986 minus 2. 6 minus 2 is 4. Below 8 is no number means 8 itself. Below 9 no number means 9 itself. That's it. Okay. Now let's go for arranging this. 354 minus 21. 21 means 2 digits. We need to ones, tens. 21. Clear? This arrangement is most important. The arrangement is most important. I am telling you again and again. So given numbers we have to arrange in the properly in the place value chart. That's most important. 4 minus 1 is 3. 5 minus 2 is 3 again. Below 3 no number means 3 as it is. Okay. 848. So here we can find the 16. Unit ones, tens, right? 16 we have to write from this. 10 ones, right? 16. 8 minus 6 is 2. 4 minus 1 is 3. Below is 8, no number means we have to write as it is. Okay, this is how we need to solve this. Okay, right? So here now we need to go for the next sums. We'll arrange them properly first. Okay, so here we can arrange the 742 minus 321. Okay, next is 566 minus 231. Okay, so again we have a 920 minus 410. Okay, hope you have followed this arrangement of these numbers, right? Then we'll solve these sums. So here 2 minus 1 is 1. 4 minus 2 is 2. 7 minus 3 is 7 minus 3 is 7 minus 3 is 7 minus 3 is 4. Okay, so then 6 minus 1 is 5. 6 minus 3 is 6 minus 3 is 3. 5 minus 2 is 3. Okay, this is how we need to solve this. 0 minus 0 is 0. 2 minus 1 is 1. 9 minus 4 is 5. Okay, this is how we did the subtraction sums. Okay, clear? Next, same 3-digit number subtracting the 3-digit number with regroupings means with borrowing. Okay, type example 1, regrouping tens and ones. Okay, example subtract 773 minus 345. Are in the digits of the number in the place value chart first. Subtract. Let's see here the steps. What all explained here, I will do it here, right? So here 773 minus 345. First what we do is subtract ones. Subtract ones place. To subtract 5 from 3 is not possible. 5 from 3 it's not possible. So what you have to do is, so this scratch out 3, borrow 1 here. Out of 7 you have borrowed 1 means here it will become 10. 10 plus 3 it will become 13. ಹೌದಾ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲ 10 ತಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 10 ಪ್ಲಸ್ 3 13 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು 3ರಾಗ 5 ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 13. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 13 ಆಯಿತು. 13ದಾಗ 5 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 8. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. 7 ಅದ ಇಲ್ಲಿ,
ಈ ಕಡೆದೊಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 6 ಆಗ್ತದ. 10th ಪ್ಲಸ್ 1 ತಗೋತಿಂದ 10 ಆಗ್ತದ. 10 ಪ್ಲಸ್ 3 13 ಆಗ್ತದ. 13ರಾಗ 5 ತೆಗೆದ್ರೆ 8 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಳಿತದ. 6ರಾಗ 4 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 2. 7ರಾಗ 3 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 4. 7ರಾಗ 3 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 4. ಓಕೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ಸ್ನಾಗ, ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ನಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 428. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 428. ಈ ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿತದೆ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So here 977 minus 8. 977 minus 8. So here 977 minus 8 is 7. You want to subtract 8 from 7. It's not possible, right? Then what we do? We go for borrow. So if you borrow 1 from this, it will become 6. And here 10 plus 7, it will become 17. 17 minus 8 is 9. Okay, if you are not following this, draw. 10 plus 7 is 17. 10 minus 9 is 1. 10 minus 9 is 1. 1 plus 7 is, okay, so here 8. 8 means 2. Total 9. Okay, and here it was 7 earlier. You have borrowed 1 here. It will become 6. Below 6, no numbers are there. Write 6 as it is. Below 9, no number is there. Write down 9 as it is. Hope you have followed. Okay, let's see one more example. Here it is 2. Here it is 7. Can we subtract 7 from 2? 7 from 2? No, right? For that, what we have to do is we have to borrow 1 from 10's place. It will become 7, and this 10 will become 10 plus 2 will become 12. Right? The 12 minus 7 is 5. 7 minus 3 is 4. Below 5, 0 is there. Write down 5 as it is. Okay, this is how we need to solve this. 6 minus 9 is not possible. So what we do is same regrouping. So 6 plus 10 is 16. You are taken from this, it will become 4. From this you are taken 10. From 50, it will become 40, and here it will become 10 plus 6 is 16. 16 plus 9 is 16 minus 9 is 7. 16 minus 9 is 7. 4 minus 2 is 2. 3 minus 1 is 2. Okay, this is how we need to solve this. Okay, hope you have followed. So next, 840 minus 415. Okay, so 0 minus 5 can't able to do. So for that, what you have to do is you have to borrow 1. It will become 3. It will become 10. 10 plus 0 is 10 only. Okay, here it will become 3. 10 minus 5 is 5. Earlier it was 4, it will have become 3. 3 minus 1 is 2. 8 minus 4 is 4. Okay, so 9 minus 1 can't able to do. For that you have to borrow. It will become 7. It will become 10 plus 1 is 11. Okay, 11 minus 9 is 2. 7 minus 5 is 2. 4 minus 1 is 3. 4 minus 1 is 3. Like this we have to do this sum. Okay, so try to listen and watch carefully first. Then take this workbook and try to solve. Okay, so 4 minus 9. So 5 is there, you have to borrow. This will become 4 and this will become 10 plus 4 is 14. 14 minus 9 is 5. 4 minus 1 is 3. 6 minus 2 is 4. 654 minus 219 is equals to 435. Okay, this is how we need to do the sums. Oh, here
we need to arrange in the place value chart properly first. This is one more important job, is arranging the given number in a proper place value chart. That's most important. This is 100, 400 minus 427 minus 8. So here 427. It's a only one number. It's a ones, tens, 100. Here only one digit, means here you need to write this 8, not here or here. You have to write it here. The most important part of this. Next we will arrange this 335 minus 29. 335 minus 29 minus 29. 29 means 10 ones, tens. So we need to start from 2, 9. Okay. Next is 856. 856 minus 119. 119. 119. Okay. This is the first we need to arrange all your numbers into the place value chart properly first. Okay. Now 652 minus 139. 652 minus 139. Okay. Now here 575 minus 356. Okay. Now here 250 plus minus 142. First we did this job, the most important job, right? So we have arranged all the numbers into the proper place value chart. Then we need to go for the subtractions. Okay. Here 427 minus 8. 427 minus 8. So here 7 minus 8 is not possible because it's a smaller number, it's a bigger number. For that what we do is we have to borrow. Out of 2, if you want to borrow 1, means it will become 10 here. 10 plus 7 will become 17. The most important part. 17 minus 8 is 9. 17 minus 8 is 9, right? Is equal to 9. So here below 1 no number is there, means it considered 0, or write 1 as it is here. That's it. Below 4 no number is there, write down 4 as it is. Okay, this is how we have to do this. 3-digit number minus single digit number. Okay, clear. 735 minus 29. The 3-digit number with a 2-digit number. Okay, here is bigger number, here is a smaller number, right? Bigger number we can't able to subtract from the smaller number, right? So for that what we have to do is we have to borrow. Here it will becomes 2, here we become 10. 10 plus 5 is 15. 15 minus 9 is 6. Okay, 15 minus 9 is 6. And 2 minus 2 is 0. And 7 is below 7, no number, means 7, write down as it is. Okay, 856 minus 119. 6 minus 9. 6 minus 9 here is not possible. For that again we have to go for regrouping. Regrouping here we can call it as borrowing. So 5 minus 1 you have taken 5 here. Out of 5, 1 you have taken, means it will remain 4, and here it will be 10 plus 6 is 16. Okay, 16 minus 9 is 7. 5 will become 4 now. 4 minus 3 is 4 minus 1 is 3. 8 minus 1 is 7. Okay, this is how we need to solve the sums. 2 minus 9 is not possible, right? For that what we do is we have to subtract, we have to borrow. It will become, out of 5 I have taken borrowing 1, it will become 4. When you have taken 1 from 10 place, it will become 10. 10 plus 2 is 12. 12 minus 9 is 3. 4 minus 3 is 1. 6 minus 1 is 5. Okay, right? So 5 minus 6. 5 minus 6. 5 minus 6 is not possible. Okay, 7 you have to borrow from 7. So here 7 will become 6. When you have borrowed from 10 place, it will become 10. 10 plus 5 is 15. 15 minus 6 is 9. 6 minus 5 is 1. 5 minus 3 is 2.
Okay, my dear children, followed? So, as I'm telling you is, you have to focus, you have to listen carefully first. You have to listen carefully and watch the video, how do I solve. Then you take your workbook, then try to solve. Definitely you can able to solve, otherwise no. 0 minus 2 is not possible. For that what you have to do is, you have to borrow. Out of 5, 1 you have taken means here it will remain 1, 4. So 1 you have taken from 10 plus means it will become 10 plus 0 is 10 only. So here 10 minus 2 is 8, 4 minus 4 is 0, 2 minus 1 is 1. Okay? Clear? Hope you have understood these concepts. So, subtraction of 3-digit number from 1-digit number, 2-digit number and 3-digit number with regrouping. With regrouping. Okay? Right? So here regrouping hundreds and tens. Now earlier what we did, ones and tens. Now regrouping hundreds and tens. Okay? Same thing. Where it's can't able to subtract, where we get the smaller number to subtract, then we need to go for borrowing. Either it may be ones place or it may be 100 place. Okay? Solve example 539 minus 289. Arrange the digits in the place value chart first. The place value chart. So 539 minus 284. Okay. So steps what all explained here, I will solve and explain. 9 minus 1. First what you have to do is, we have to subtract the ones part, then we have to move on to the tens part, then move on to the 100th part, 100th column. 9 minus 4. Is it possible to subtract? Yes, bigger number is smaller number is subtracted from the bigger number. It's possible. 9 minus 4 is 5. First step is over. Then second step is 3 minus 8 is not possible. 3 is a smaller number, 8 is a bigger number. For that what I did is, I had borrowed 1 from this 5 means it will become 4. When I am taking from the 100 place, again it will become, for this it will become tens place. For this it will become tens place. Okay. So again it will become 10 plus 3 is 13. 13 minus 8 is again 5. Okay. 5 out of 5 it will we have borrowed 1 here, it means it will be remain 4. 4 minus 2 is 2 means 539 minus 289 is equals to 255. This is what first step, second step and third step. Okay, right? Subtraction. So the answer is 255. Okay, regrouping hundreds and tens. Here what we did is hundreds and tens. We have regrouped hundreds and tens, not ones. Okay, now let's move on to the solving the sums of this based on that concept. See, try to understand one's concept, you can able to solve any sum. Okay, so you solve the following subtraction problems. So here 9 minus 7 is 2. It's a bigger number, it's a small number. You can easily subtract, right? 9 minus 7 is 2. 3 minus 7 it's not possible. Okay, that time we have to go for borrow. Out of 4 it will become 3. 1 you have taken borrow from here. For this it will become tens place. Okay, so here 1 you have taken means it is 10. 10 plus 3 is 13. Okay, 13 minus 7 is 13 minus 7 is 5. Okay, so out of 4 it has become 3 because we have taken borrow 1 from this 4. So here 3, below 3 no number means write 3 as it is. Okay, right. 7 minus 5, then that can be done. Okay, is a bigger number, smaller number. 7 minus 5 is 2. 8 minus 9. 8 minus 9 is not possible. It's a bigger number, smaller number it is. Okay, so for that what we do is, we have to borrow from 7. The 7 will become 6. So 1 we have taken 7 from 100 place. For this it will become tens. 1 you have taken here means it will be 10. 10 plus 8 is 18. 18 ಆಗ್ತದೆ. 18 ರಾಗ 9 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 9. 7 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಓದಿರ್ತದೆ. 6 ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 as it is. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
Okay, my dear children, let's move on to the 4 minus 3. 4 minus 3 is 1. 2 minus 6 is not possible. We have to go for the borrowing. Okay, from this here you have taken, means 1 means it will become 10. 10 plus 2 is 12. Here it will be 2. 12 minus 6 is 6. 2 minus 1 is 1. 324 minus 163 is equal to 161. Okay, now here we have 617 minus 355. 7 minus 5 is possible. 7 minus 5 is possible. If you subtract 5 from 7, it will be 2. 1 minus 5 is not possible. 1 minus 5 is not possible. So here, when you have taken 6, you have to borrow here 5 and you have to carry 10. 1 means 10, it will become 10 plus 1 is 11. 11 minus 5 is 6. So here 5 minus 3 is 2. Okay, my dear. So 0 minus 0 is 0 only. 3 minus 8 is not possible. Smaller number, it's bigger number. For that we have to go for the borrowing. It will become 7. It will become 10 plus 3 is 13. 13 minus 8 is 5. So 7 minus 3 is 4. Okay. Clear? So then 2 minus 2 is 0. 1 minus 7 is not possible. You have to borrow 7. You have to borrow 1 here. It will become 10 plus 1 is 11. It will become 6. 11 minus 6. 11 minus 7 is 4. 6 minus 1 is 5. Okay? Clear? So like this we have to do this sums. So here 253 minus 72. 850 minus 380. Okay? Like this. First we have to arrange. One more extra work is we have to arrange them properly. 253 minus 72. 72 means tens ones. 850 minus 380. 374 minus 293. Okay. So here below we have some more sums. Here 676, okay, 585, 233 minus 162. Okay, next we have 758, then 282. So arrange them in a properly in the place of the chart first. Okay, so then try to solve. 3 minus 2 is 1. But 5 minus 7 is not possible. You have to borrow from 2. It will become 1. It will become 10 plus 5 is 15. 15 minus 7 is 8. So below 1, earlier it was 2. Now it has become 1. 1 minus nothing is now is 1 only. So 253 minus 72 is 181. Okay. 0 minus 0 is 0. 5 minus 8. 5 minus 8 is not possible. You have to borrow from 8. You have to borrow 1. Here it will 7. When you have taken 1 here, it will become 10. 10 plus 5 is 15. 15 minus 8. 15 minus 8 is 7. Okay. 7 minus 3 is 4. Okay, my dear children. 4 minus 3 is 1. 7 minus 9 is not possible. 7 minus 9 is not possible. So for that what you have to do is you have to borrow. Out of 2 it will become, out of 3 it will become 2. You have 1 you have borrowed means 10 plus 7 it is 17. 17 minus 9 is 8. Then 2 minus 2 is 0. So 374 minus 293 is equals to 81. Okay, my dear children, are you getting me?
So here 6 minus 5. 6 minus 5 is 1. 8, 7 minus 8. 7 minus 8. 7 minus 8 is not possible. You have to borrow. It will become 5. Here 10 plus 7 is 17 here. So 17 minus 8 is 9. 5 minus 5 is 0. Means 676 minus 585 is equals to 91. Okay. So here 3 minus 2 is 1. Out of 3 we can't able to subtract 6. For that what you have to go for? We have to go for the borrow. It will become 1. It will become 10 plus 3 is 13. Okay. This steps here most important. 13 minus 6 is 7. So 1 minus 1 is 0. So 233 minus 162 is equal to 71. Okay. 8 minus 2 is 6. 5 minus 8 is, so you have to borrow 10. It will become 10 plus 5 is 15. Is here 7, it's a 6, it will become, so 15 minus 8. 15 minus 8 is 7. 6 minus 2 is 4. Okay, my dear children, are you getting me? Good, that's good. Next we have regrouping hundreds, tens and ones. All are regrouping. Ones column, tens column and hundreds column. See, method is same. Okay, don't have a fear. Example, solve 623 minus 397. Arrange the digits in the number. Digits of numbers in the place of the chart. So steps I will explain in solving the example itself, right? So first 623 minus 397. This example I will explain and solve here only. Solved example it is, I will explain here only. Here it is 3, it is 7. We can't able to do that. First what we do is, here we take a borrow. Out of 2 it will become 1. Out of 2 it will become 1. The 1 when it comes here, it will become 10 plus 3. 1 here it will become 10. 10 plus 3 is 13. 13 minus 7 is 6. This part is over. Okay. Here 1 was remained. 1 minus 9 is not possible again. Earlier it was 2. Again it has become 1. 1 minus 9 is not possible. For that what we do is, here it is 1. You have to borrow 1 here. 1 means it will become 10. 10 plus 1 is 11. 1 you have taken from this place, it will become 10. Because it's a 1's place, it's 10 place again. It is 10 place is 100 place. For the 100 place it will become 10. When you borrow 1 here, it will become 10. 10 plus 1 is 11. 11 minus 9 is 2. So it was 6 earlier. 5 remains. Because we have taken 1 borrow here. 5 minus 3 is 2. The first step is, we have to subtract this part, then subtract this part, then subtract this part. Okay. Once again I will explain here. So this is 623 minus 397. So what happens here, 7 we can't subtract from 3. So we have to take borrow. So here it was 2. If I take 1 borrow here, it will become 10. 10 plus 3 is 13. 13 I have written here. Here 2 earlier it will become 1. Okay. Now 13 minus, we'll do this. 13 minus 7 is 6. We'll come to this. Earlier it was 2. We have borrowed here 1. It will remain 1. So 1 minus 9 is not possible. Again what we did is, we have borrowed from 6. 6 will become 5 here. And 1 will become 10. 10 plus 1 is 11. Right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಮಾಡ್ದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 11 ನಾಗ 9 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, 11 ನಾಗ 9 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು 2 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಗ್ತದ. 5 ಒಳಗೆ 3 ತೆಗೆದಂದ್ರೆ 2 ಉಳಿತದ. Keep your mind open. Definitely you can able to solve. Okay, so this is how we need to solve. Subtract the 623 minus 397. The answer is 226. Okay. When the tens ones place have 0, tens ones place have 0,
Same thing. Subtract 237 from 500. Okay. Arrange the numbers in the place value chart first. Type 4. Step 1. Subtract the ones place first. Less than 0. I'll explain it here only. Right. See here. Carefully you have to see the example. Nodri 500 naga ones place naga tens place naga 00 ಐತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 500 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 237 ಅದ, 0 ಅದ, 0ನಾಗ 7 ಅಂತ ತೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ 0 ಅದ ಬಾರೋ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ತೇತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕೊಡೋದದ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಮ್ಮನ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಮ್ಮನ ಬಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ತಗೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಬಂತಂದ್ರೆ 10 ಬಂದಂಗೆ, 10 ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಉಳಿತದೆ. ತಿಳ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 10 ಆಗ್ತದೆ, 10ರಾಗ 1 ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, then see 10 minus 7 is 3, 9 minus 2 is 3, 4 minus 2 is 2. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ. Subtract 337 from 500. Arrange the number in the place of the chart. Step 1. Subtract the ones column less than 7. So now borrow from tens place. The tens place, since the digit is the tens column in 0, borrow from 100 place, from the 100 place, and regroup it for tens. So there is a 100 less in the 100 place. Now regroup 10 into 10 ones. Here 10 ones minus 7 is equal to 3. Right? Step 2. We left the 9 only tens. Okay? In tens place. Since 9 is ones, 1 10 has been regrouped with the 10 ones. So now here 9 10 minus 3 tens is equal to 6 tens. Okay, so next we have a third step in the hundreds column, but we left the one with only 4 hundreds. Since 1 is 100, since 100 was regrouped in step 1, now 4 minus 2 is 2 hundreds. Thus 500 minus 237 is equal to 600 and 263. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 0 ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿತು. ನಾ ಭಾಳ ಚಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಕಾಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ 591 ಮೈನಸ್ 178. ಇಲ್ಲೇನದ? ಸೀದಾ 1ರಾಗ 8 ಹೋಗಲ್ಲ, 9ನಾಗ 1 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 8 ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 + 1 is 11 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? 11 - 8 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗ್ತದೆ. 8 - 7 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. 5 - 1 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6 - 9 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಕಡೆ ನಾವು ತೊಗೋದ್ರಿ 7 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 10 + 6 16 ಆಗ್ತದೆ. 16 - 9 ಅಂದ್ರೆ 7 ಆಗ್ತದೆ. 7 - 5 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತದೆ. 7 - 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ನಾ ಹೇಳಿಕತ್ತಿನಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾರೆ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿ, ಚೋಟು ಮೋಟು ಪತ್ಲು ಇಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 3 - 7 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು 3 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದು 1 10 + 3 ಅಂದರೆ 13 ಆಗ್ತದೆ. 13 ಒಳಗೆ 7 ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಉಳಿತದೆ. 3 ಒಳಗೆ 9 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ, 7 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? 10 + 3 ಇರ್ತದೆ, 13 ಆಗ್ತದೆ. 13 ಒಳಗೆ 9 ತೆಗಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಉಳಿತದೆ. 7 ಒಳಗೆ 4 ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾಲೋಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 - 6 not possible. Again same regrouping thing. 2 borrow, it will be 1 remains here. 1 + 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 + 5 is 15. 15 - 6 is 9. So here it is 1 you have borrowed from this, it will become 3. 1 + 1 is 10, 11 ಆಗ್ತದೆ. 11 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 11 ಆಗ್ತದೆ.
11 ಒಳಗೆ 7 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4, 3 ಒಳಗೆ 1 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 2. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? Write in the column and subtract 412 minus 231. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 412 ಮೈನಸ್ 231, 350 minus 129, 574 minus 399. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 625 ಮೈನಸ್ 476. ಓಕೆ, 886 minus 297. Next 900 minus 199. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವ. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. 2 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1. 1 3 ಹೋಗ್ತದೇನು? ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಾರೋ, ಇದು 3 ಉಳಿತದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ 10, 10 plus 1 ಇದು 11 ಆಗ್ತದೆ. 11 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 11 minus 3 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? 4. ಓಕೆ, then 3 minus 2 1. 11 minus 3. ಓಕೆ, 1 second. 11 minus 3 ಅದ ಅದು. ಓಕೆ, 11 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗ್ತದೆ. 8 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಮ್ 5 minus 6. 5 minus 6 ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆದೊಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 15 ಆಗ್ತದೆ. 15 minus 6 ಅಂದರೆ 9. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತದೆ. 1 7 ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರೋ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 11 ಆಗ್ತದೆ. 11 7 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 5 1 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 minus 7. ಆಗಲ್ಲ ಇದು. 6 minus 7 ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 8 1 ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 7 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 16 ಆಯಿತು. 10 plus 6 16 ಆಯಿತು. 16 7 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 9 ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೋತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಹೋಗಿ 17 ಆಗ್ತದೆ. 17 minus 9 ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 7 minus 2 5 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 minus 0 ಹೋಗಲ್ಲ. 9 minus 0 ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಮ್ಮನ ಬಲ್ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ 10 ತರ್ತೀರಿ. 1 ತಂದ್ರಿ 10 ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 10 ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀರಿ. ಇದು ಹೋಗಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ. 10 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 minus 9 ಅದ. 9 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 0 ಉಳಿತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. 8 minus 1 ಇಂದ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 900 199 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 701 ಉಳಿತದ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನಿದ್ದೆ ಹೊಂಟದೀಗ. ಸೊ 9 minus 0 is not possible. 5 ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಳಿತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತದೆ. 4 ಒಳಗೆ 2 ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಉಳಿತದೆ. 3 ಒಳಗೆ 1 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 2 ಉಳಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 9 ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 6 ಉಳಿತು. ಇದು 14 ಆಗ್ತದೆ. 10 plus 4 14 ಆಗ್ತದೆ. 14 minus 9 5 ಉಳಿತದೆ. 6 ಒಳಗೆ 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಳಿತದೆ. ಇದು 6 ಇದ್ದದ್ದು 16 ಆಗ್ತದೆ. 16 minus 9 ಅಂತಂದ್ರೆ 16 minus 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? 7 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, 4 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ,
Like this we have solved all the examples of the second part of 4.7. Now subtract the following. 7 minus 6 is 1. 2 minus 3 is not possible. For that we have to go for the borrow. It will become 3 here. It will become 12. 12 minus 3 is 9. Okay. 3 minus 1 is 2. Okay. 0 minus 4 is not possible. For that what you have to go for borrowing. It will become 7. It will become 10 plus 0 is 10 only. 10 minus 4 is 6. 7 minus 4 is 3. 2 minus 1 is 1. Load 0 na gate ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಅದ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಪ್ಲೇಸ್ ನಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ತರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ 10 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 10 minus 2 8 is 2. ಇಲ್ಲಿ 9 ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 10ನಾಗ 1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು 9 ಉಳಿತದೆ. 9 ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ, 8 ಉಳಿತದೆ. 3 minus 3 is 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 400 minus 318, 18 is equals to 82. Okay, my dear children. 2 minus 9. 2 minus 9 is not possible. Here it is 0. Again it's not possible. What we do is we have to take borrow from 100 plus. It will become 4 here. Here we have taken 10. Again out of this 10 I have to take borrow 1 here. It will become 9 and it will become 12. 10 plus 2 12. 12 minus 9 is 3. 3. Okay. 9 minus 8 is 1. 4 minus 2 is 2. Okay. So 8 minus 9 is not possible. Here also it's 0. We have to borrow from 2. 100 place, right? So it will become 1. It will become 0, will become 10. Now we have to borrow from this place. It will become 9 and it will become 18. 10 plus 8 is 18. 18 minus 9 is 9. 9 minus 2 is 7. 1 minus 1 is 0. Okay. 218 minus 129 is equal to this. Alright, then 720 minus 537. 537 is equals to same. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 minus 7 is 3. ಇಲ್ಲಿ 1 minus 3 ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಳಿತದೆ. 1 plus 10 is 11 ಆಗ್ತದೆ. 11 ಒಳಗೆ 3 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 ಉಳಿತದೆ. 6 minus 1 is 5. 6 minus 5 ಅಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 400 minus 289. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 400 minus 289. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿತದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂತ ಇದು 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 ಒಳಗಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 9 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 10 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತು. 9 minus 8 ಅಂತಂದ್ರೆ 1. 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. 0 minus 9 is not possible. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಉಳಿತದೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 ಒಳಗೆ 9 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 1. 4 ಒಳಗೆ 6 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತಿದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತದೆ, 14 ಆಗ್ತದೆ. 4 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 10 plus 4 14 ಆಗ್ತದೆ. 14 ಒಳಗೆ 6 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 8. 8ರಾಗ 1 ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್. 6 minus 7, not possible. We have to borrow from this. This is become 5 and this will become 6. Right? 16. 16 minus 7 is 9. Okay. 5 minus 7 is, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತೋತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ 4 ಉಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಆಗ್ತದೆ. 15 minus 7 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 8. 4 minus 2 is 2. 4 minus 2 is 2.
So it's 0 minus 9 not possible. Here also 0, we have to borrow from this. Here 5 will become 4, this will become 10. Here once again you have to borrow to this place, it will become 9 again. Here it will become 10. 10 minus 9 is 1, 9 minus 9 is 0, right? 4 minus 2 is 2. Okay, this is how we need to solve the subtraction sums. Checking subtractions. ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? How do we subtract? How do we check? Let us learn about some addition and subtraction facts. Do you know the addition and subtraction are related? How? Let us find. We know 29 minus 14 is equal to 5 and 14. Okay. So what happens, you know, if you add these together, 14 and 15, this below row and this answer, both together you place it here, 14 and 15 here. If we add both these things, it's not subtraction, this is addition. 4 plus 5 is 9, 1 plus 1 is 2. You are going to get the answer is this. Okay, the answer is 29. Thus the answer is 29. Okay, the number from which we subtract 14, this shows that our subtraction is right. So to check the answer obtained on subtraction, we add the difference 15 to the smaller number 14. Smaller number ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ನಂಬರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. That was subtracted. Number 14. Okay. Next ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let us try checking one more subtraction problem. Subtract 115 from 352 and check the answer. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 352 minus 115 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 5 ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾರೋ. 12 ಒಳಗೆ 5 ಐತನ್ 7, 4 ಒಳಗೆ 1 ಐತನ್ 3 ಒಳಗೆ 1 ಐತನ್ 2. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ 237 ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಕೆಳಗೆ 115. ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 plus 5 12 ಆಗ್ತದೆ. 2 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು. 1 plus 3 4 ಆಗ್ತದೆ. 4 plus 1 5 ಆಗ್ತದೆ. 5 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 3 ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 352. ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿದು 352 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Okay dear children, let's do this exercise based on the same concept. 4.8. Subtract the following and check by addition. 24 minus 6. 4 minus 6 is not possible. Here we have to go for the borrowing. It will become 14. 14 minus 6 is 8. Here 2 will become 1. Write down 1 as it is. Now what we have to do is 18 plus the smaller number. 18 plus the smaller number is 6. Right? 18 plus 8 plus 4, add. This is called checking. We have to add. 8 plus 6 is 4, 14. 4 adds, write down 4 and 1 you have to take carry. 1 plus 1 is 2. You are going to get this answer. Means this is correct. Okay. This is how we need to check. ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1. Okay, so this 21, write down here, plus the answer 11. 1 plus 1 is 2, 3 plus 1 is 3, 2 plus 1 is 3, 32. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇದು ಬರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
Example of 3-digit number with a 3-digit number. Okay. 3 minus 4 is not possible. 1 you have to take on borrow. It will 1 you have 1 is there, means it will become 0. 1 you have taken here means it will become 13. 13 minus 4 is 9. 0 minus 0 is 0. 2 minus 1 is 1. Means 100 and it first is result 104 plus 213. See here, what I am telling you is (104) plus 109. See, either you add to this or you add to this. Doesn't make any difference. A plus B is equal to B plus A. 4 minus 9 is not possible. Here it is 0. Yeah, so addition. This is called addition. 4 we have to cross check, means we need to go for addition. 4 plus 9 is 13. You have to take carry 1. 1 plus 0 is 1. Again 1 plus 0 is 1 only. Write down 1. And 1 plus 1 is 2. Means 213. This is the answer. Correct bantil idu barabeku. Nagindi enadalla subtract ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗ this is correct. Okay, my dear children, followed? So (410 minus 239). 0 minus 9 is not possible. 1 you have to take it. It will become 0 and it will become 10. 10 minus 9 is 1. It is 0 here. You have to borrow 1. It will become 3. It will become 0 plus 10 is 10 only. 10. 10 minus 3 is 7. 3 minus 2 is 1. 171. Okay. So now cross check. So this and this 239 plus 171. So you have to add these two things. Here 9 minus 1 is 10. 0. You have to carry 1. 1 plus 3 is 4. 4 plus 7 is 11. You have to carry 1. 1 plus 2 is 3. 3 plus 1 is 4. Okay. 410. This we got it here. Okay, my dear children, followed? So subtract vertically and check the answers. Subtract vertically and check the answer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? As I told you, we have to arrange all into this first. Okay, first one is we need to go for arrangement first. 54 minus 29. Okay, 73. So here the place is given for checking, right? Second sum is 73 minus 38. Okay, third sum is see, sum is 395 minus 190. Date sum is 200 minus 75. Each sum is, here it is, each sum is, so 816 minus 238. Okay, now last sum is 144 minus 87. Okay, we have placed them in the place value chart. Now we have to subtract and cross. Subtract and cross. Okay, so here 4 minus 9 is not possible. Again we need to go for borrowing. It will become 4. When 1 will comes here, it will become 10. 10 plus 4 is 14. 14 minus 9 is 5. 4 minus 2 is 2. Okay, now what we have to do is we have to add these two things. 29 plus 25. So here 9 plus 5 is 14. Carry 1. 1 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. Right? So we have to place it here. Clear? Next is this.
73 minus 38. Okay, then here 3 is here, 8 you want to subtract from 3, no problem, it's not possible, you have to borrow, it will become 6, it will become 10 plus 3 is 13, 13 minus 8, 13 minus 8, 13 minus 8 is 5, 6 minus 3 is 3. Okay, so now we have to add these two things, 38 plus 35, 8 plus 5 is, here we need to check, cross check, we need to add, 8 plus 5 is 13, carry 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 3, 7. The answer and this are same. Okay, then only that is correct. Okay, clear? So now 5 minus 0 is 5, 9 minus 9 is 0, 3 minus 1 is 2. Now we have to add these two things. First I will write bigger number, 190. Okay, 5 plus 0 is 5, 0 plus 9 is 9, 2 plus 1 is 3, 395. This is the correct answer. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 200 minus 75. ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 0ನ 5 ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು 100 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 10. Now we have to, from 10 we have to borrow 1 here, it will become 9 and it will become 10. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳು? 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 ಇದು 9 ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, 9 minus 7 is 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಾರೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, 2 ನಾಗ 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತದೆ. It means that 200 minus 75 is equal to 125. Now we have to add both the things, 125 plus 75. 10 plus 10 is 0, carry 1, 1 plus 2 is 3, 3 plus 7 is 0 again, carry 1, 1 plus 1 is 2. We got the answer. Both are same. This is called cross check. This is called cross check, subtraction cross check. 816 minus 238. Okay, so 8 minus 6 is not possible, again we have to go for this borrowing, it will become 16 and it will become 0 here. 16 minus 8 is 8. Okay, 0 minus 3 is not possible, for that we have to go for the borrow, it will become 7, it will become 10, 10 plus 1 is 10, 10 plus 0 is 10 only. Okay, 10 minus 3 is 7, so 7 minus 2 is 5. Now this I will take 578, these two things I have to take 238. 8 plus 8 is 16, carry 1, 7 plus 1 is 8, 8 plus 3 is 11, carry 1, 1 plus 5 is 6, 6 plus 2 is 8, 816. This will become correct. Okay, so now 147, 44 minus 87, 4 minus 8 is not possible, for that we have to borrow, so this will become 14. 14 minus 7 is 7, 3 minus 8 is, 3 minus 8 is not possible, you have to borrow, it will become 0 here, it will become 13, 10 plus 3 is 13. Okay, so here 13 minus 8 is 5, so 0, below 0 also 0 only. So now what we have to do is 87 plus 57. And ಇದ್ರಾಗ ಇದೋರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಇದೋರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. 14 plus 14, 7 plus 7 14 ಆಗ್ತದೆ, 14 carry 1. ಓಕೆ, 8 plus 1 9, 9 plus 4 14, 144. Okay my dear children, followed? ತಿಳಿತಾ? So now explore, fill in the boxes. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, 5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 5ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ?
ಮಾಡಿರಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರ್ತದೆ, 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರ್ತದೆ, 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದೆ, 4 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, 4 ಬರಬೇಕು. 5 ಮೈನಸ್ 4 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 8 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರ್ತದೆ, 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರ್ತದೆ, 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 8 minus 3 is equals to 5. Means 785 minus 134 is equal to 651. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದು 0 ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 9 ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 0, ಸಾರಿ, okay my dear children, 9 if you want 1 here it should be 0. You have to borrow 1, means here it will become 1. Okay, you have to borrow 1 means it will become 10 and it will become 0 again here. So means 10 minus 9 is 1, it's 0 again. So 0 you have to borrow here from this to, means 0 plus 10 is 10. 0 plus 0 is 10 plus 0 is 10. 10 minus 1 is 9. Now 7 minus 4 is 3. Okay, this is how we have to solve the problems. Now let's go to solve the word problems. Sujit had 450 sheets of paper. How many sheets of paper? 450 sheets of paper. He used 220 sheets. How many sheets was he left with? Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 450 ಶೀಟ್ಸ್ ಅವಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ 220 ಶೀಟ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಈಸಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದು, ಅದ್ರಾಗ 3 ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಂಬಲ್ಲಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಜಿತ್ನ ಹತ್ರ 450 ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದು, ಹಿ ಯೂಸ್ 220 ಶೀಟ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಶೀಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್? ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 450, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 220. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 230. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, 0 minus 0 is 0, 5 minus 2 is 3, 4 minus 2 is this. The total number of sheets with him is right now, number of sheets left is equal to 230. Therefore, Sujit was left with 230 sheets. Okay, like this we have to solve the word problems. Okay, my dear children. Sunita has collected a collection of 250 red and green beads. If there are 127 red beads, how many green beads does she have? Note, totally 250 beads collect ಮಾಡಳ. ಯಾವ್ಯಾವು? ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸೇರಿ. ಅದ್ರಾಗ 127 ಏನವ? ರೆಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಾವ, ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸುನೀತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅವಾಗ 250ನಾಗ 127 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೇನವ? ಇವು ರೆಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವ. ಇವು ಏನವ? ಇವು ರೆಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವ ಇವು. ಸೊ 10 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, 0 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 5 is 4 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 0 ಇದ್ರೆ 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 minus 7 is 3 ಆಗ್ತದೆ. 4 minus 2 is 2, 2 minus 1 is 1. ಅಂದ್ರೆ there are totally 123 green beads ಅವ. ಟೋಟಲಿ 127 ರೆಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವ ಮತ್ತು 123 ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ನಾಗ 127 ರೆಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅವ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ? ಅದನ್ನ ರೆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓದಿದ್ದೆ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ second example. Class 3 has a collection of 203 Hindi and English story books. If there are 58 Hindi story books, how many English story books are there ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ? 203.
ಅದ್ರಾಗ 58 ಏನವ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅವ, ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅವ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ. 203 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ನಾಗ 58 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 0 ಅದ. ಇದು A3ನಾಗ 8 ಹೋಗಲ್ಲ, ಭಾರತೊಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಭಾರತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 10 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಈ 10 ಒಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಉಳಿತದೆ. ಇದು 13 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 13 ಆಗ್ತದೆ. 13 ಮೈನಸ್ 8 ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಯಿತು. 10 ಒಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಉಳಿತು. 9 ಒಳಗೆ 5 ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. 1 ಅಂದ್ರೆ 100 and class 3 has 145 English story books. Class. Okay? Right? In a pond, there are 659 frogs and fish altogether. If the number of fish is 300, how many frogs are there? ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಏನವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ ಎರಡು ಪಾಂಡ್ನಾಗವ. ಏನೇನವ? ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಎರಡು ಅವ. ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟವ? 659 ಅವ. ಅದ್ರಾಗ 300 ಫಿಶ್ ಅವ. ಏನವ? ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ 300 ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 659 300 ತೆಗಿಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. 9 minus 0 is 9 only. 5 minus 0 is 5 only. 6 minus 3 is 3. ಅಂದ್ರೆ 359 frogs are there. There are 359 frogs in the pond. Okay? Next. A garland consists of 548 white and red flowers. ಒಂದು ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 548 white and red flowers ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 239 white flowers ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 548 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವ ಟೋಟಲಿ. ಅದ್ರಾಗ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸು 239 ಅದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ 8 minus 9 ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಉಳಿತದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? 3 ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗ್ತದೆ. 10 plus 8 ಅದು 18 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. 18 minus 9 ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಉಳಿತದ. ಇಲ್ಲಿ 3 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ 5 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 300. ದೇರ್ ಆರ್ 309 ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾರ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಹಾರದಾಗ 548 ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವ. ಅದ್ರಾಗ 239 ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಈ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 548 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದ. ಅದ್ರಾಗ 239 ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವ. ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತದೆ. ಎರಡೇ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಈ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವ. ಓದಿವೇನಾದ್ರು 309 ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಉಳಿತಾವ. ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿದಂತ ದೇರ್ ಆರ್ 309 ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. A video game. Arjun and Anil together scored 847. 847 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ. ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು? 847 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಅರ್ಜುನನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 449 ಆಗಿರ್ತಾವ. 449 ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯಾರ್ದು? ಅರ್ಜುನ್ದು 449 ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೂ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರೇ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರ. ಗೆದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲೆ ಗೆದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲ ನೋಡಮ್. ಇದು 7 minus 9 ಮಾಡಮ್. 7 minus 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೋತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 17 plus 7 17 ಆಗ್ತದೆ. 17 ಒಳಗೆ 9 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 ಉಳಿತದ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓದದ. 3 4 ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲದು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 8 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ 13 ಆಗ್ತದೆ. 3 13 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಉಳಿತದ. 13 ಒಳಗೆ 4 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 9. ಹೌದಿಲ್ಲ? 7 ಒಳಗೆ 4 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 3. ಈಗ
449 ದೊಡ್ಡದಾ ಏನು 398 ದೊಡ್ಡದ? 449 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರ 449 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೂ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಹೂ ಓನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅದು ಆಡ್ದಾಗ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು? ಅರ್ಜುನ್ ಗೆದ್ದ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಗೆಲ್ತಾರ. ಅರ್ಜುನ್ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲ ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 449 ಅರ್ಜುನ್ದದ, 398 ಅನಿಲಿಂದದ. ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವು ಎರಡು ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀನು ಗೆದ್ದಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 9 - 8 ಅಂತಂದ್ರೆ 1, 4 - 9 ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ತೋತೀರಿ, ಇದು 14 ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿತದ. 14 9 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5, 3 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ 51 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ತಿಳಿತು ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಬ್ರು ತಾತ ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹತ್ತಾನ ನಿನಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಗ. ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ರೇಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿರ್ತಾರೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? 2000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದ್ರಾಗ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಓಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಪೂರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ? 750 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? 750 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ನಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಟೋಟಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದಿ ಟೋಟಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಾಗ? ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ 750 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ 2000 ಮೀಟರ್ಸ್ನಾಗ ನೀ 750 ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಓಡ್ಯಾನ. ಅಂದ್ರೆ 2000ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಓಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 750 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ಯಾನ. ಅಂದ್ರೆ 2750 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ? 1150 ಮೀಟರ್ಸ್ ನೀ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀ ಯಾರು ಗೆದ್ರು? ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ದವನೇ ಗೆಲ್ತಾನಿಲ್ಲ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಿ? 1250 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿದಿ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು? 750 ಓಡ್ಯಾನ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫರಕ್ ಅದ ಅಂತನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀ ಓಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಓಡಿದ್ದು 1250, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಓಡ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು? 750. ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಬರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? 250ನಾಗ 750 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿದೆಪ್ಪ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಮೀಟರ್ಲೆ ಓಡಿ ಗೆದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಓಡ್ಯಾರ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ಯಾನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರಾಗ ನೀ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಿ ಗೆದ್ದಿದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 847 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 449 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹೂ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಇವೆರಡು, ಇವ ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದದ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ. ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಗೆದ್ದ? 51 ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಗೆದ್ದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ತಿಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.